ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சக்தி மீடியா சேனல். நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேம் ப்ளே. அது என்ன கேம்னு பார்க்கலாம். இப்போ மேட் ட்ரக் அப்படின்ற கேமோட கேம் ப்ளே தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ கேம்குள்ளே போயாச்சு. இதில் ஏஜ்லாம் கேட்குங்க. நான் இப்போ போட்ட ஏஜ் தான் என்னோடய ஏஜ்னு நினச்சிடாதீங்க. அது சும்மா தான் போட்டேன். இப்போ டிவிலண்ட் ஆட்ஸ் கொடுங்க. ஸ்மோகோகோ இந்த கம்பெனியோட ப்ரொடியூசிங் மேட் ட்ரக் சேலஞ்ச் கண்டினியூ கொடுக்கேன். ஏதோ லோட் ஆகுது. ப்ளே கேம்ஸ் கூட கனெக்ட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. கேம் வந்துருச்சு. அதான் மாஸ்டர் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. இப்போ நைட்ரோ இதெல்லாம் இருக்குது. இந்த ராக்கெட்ஸ் லான்ச் பண்ணலாம். இதில் ஃபுல்லாக எடுக்கலாம் போல. எல்லாரும் இப்போ ஈஸியாக வச்சுட்டு போகிற மாதிரி ஃபஸ்ட் லெவல் இருக்குது. இதே மெடிக்கல் பாக்ஸ் லான்ச் ரெண்டு ராக்கெட்ஸ் 3 ராக்கெட்ஸ் தான் இருக்குது. இப்போ இந்த 2 தான் இருக்குது. இன்னும் 1 தான் இருக்குது. நான் தான் இப்போ ஃபஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கேன். ஜெயிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் குடிக்கேன். இப்போ லெவல் 2 இப்போ கொடுக்குறேன். இது கார்லாம் கிடைக்குது. இதில் 200க்கு ஆர்மர் போக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மான்ஸ்ட்ரோ அந்த கார் பேர். நான் இப்போ ரேஸ் கொடுத்தேன். ஆட் பார்த்தா 3 லான்ச்சர்ஸ் ஃப்ரீயாக தராங்க. எனக்கு தேவையில்ல. நான் 7th பொசிஷனில் இருக்கேன். இதில் அந்த லான்ச்சர்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறேன்.
இதே அந்த ஒரு க்ரீன் கலரில் ஒரு பவர் மாதிரி எனக்கு கிடைக்குது, அதுதான் லான்ச் சார்ஜ். எனக்கு மைக்ரோ பவர்ஸ்லாம் ரொம்ப கிடைக்குது. 5 பேர் தான் கில் பண்ணலாம். நான் இப்போ 7th பேர் கில் பண்ணிட்டேன். செகண்ட் பொசிஷனில் இருக்கேன். முன்னாடி ஒருத்தனையும் நான் போட்டு தள்ளிட்டேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு கிரௌண்டு போட்டு தள்ளிட்டேன். நான் மாடு ஃப்ரீயாக ஜெயிச்சிடலான்னு போட்டு தள்ளிட்டேன். அவ்வளோதான், இப்போ ஜெயிச்சாச்சு. ஆட் பார்த்தா 112 காயின்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா தராங்க. எனக்கு தேவையில்ல, நான் இப்போ நெக்ஸ்ட் டே கொடுக்குறேன். நான் எதுவும் பண்ணாமே இப்போ ஒரு ஆட் வருது. வந்துருச்சு. எஜிப்டே தான் நம்ம இருக்கோம். இந்த 3rd லெவல் கேரேஜ் வந்து நிறைய இது இருக்குது. கேரேஜ்ன்றதை கிளிக் பண்ணியிருக்கேன். இதே நிறைய கார்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. நிறைய கார்ட்ஸ் வாங்கலாம் போல. இதில் லெவல்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணால் தான் காசுன்னு இருக்குது. வீக்லி சேலஞ்சை முடிக்கணும். இப்போ நான் மான்ஸ்டோன்ற இன்ஜினை கொஞ்சம் நான் ப்ரே பண்ணுறேன். அடுத்து வீல்ஸையும் கொஞ்சம் பவர் பண்ணுறேன். சேலஞ்சஸ் கொடுக்குறேன். ஆட் பார்த்தா ஃபுல்லாகவே ஃபுல்லாக இருக்குது. வீட்டுக்கு வந்து ஒரு 1000 க்ரீன் பாயிண்ட் இருக்குது. அது எடுக்கணும் போல. அதுவும் வீட்டுக்குள்ள இப்போ வந்து நான் ஸ்டார்ட்ன்றதை கொடுத்துருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு தடவை ஒரு ஆட் வருது. முடிஞ்சு ரேஸ் பண்ணிருக்கேன். நம்ம எடுத்தனாலே அது கில் ஆகுது. நான் 6th பொசிஷனில் இருக்கேன். முடிச்சாச்சு. 4th முடிச்சாச்சு. 3rd முடிச்சாச்சு. கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் நான் நினைக்கிறேன். இந்த மேலே பூஸ்ட்டுக்குன்னு ஒரு டைம் இருக்குது. அந்த டைம் இருந்துச்சுன்னா பூஸ்ட் போயிடுது. நம்ம ராக்கெட் ஷூட்டாக அது கரெக்டாக போய் அந்த எனிமையை தான் ரீச் பண்ணுது. எல்லாத்தையும் ஜெயிச்சாச்சு.
guys. இப்போ நான் இந்த இது முடிச்சிட்டேன். இப்போ நான் போட்டுருக்கேன். இந்த காயின்ஸும் இந்த ரிவார்ட்ஸும் எனக்கு வந்துருச்சு. இன்னொரு சேலஞ்சாக கொடுத்துருக்கேன் ஸ்டார்ட்னு. What's wrong, babe? I have no money left. Here, babe, take that. Babe, seriously, where did you get all of this money at? How did you get all of this? Babe, it's easy. All you gotta do is play Puppy Town. This game is 100% legit. You can win real money. I'm talking $2 million a week. So stop what you're doing. Check out this game. Download it. Play a few practice runs. You're gonna love it. Check it out and let me know what you think. இப்போ நான் 7th பொசிஷனில் இருக்கேன். இப்போ 3rd பொசிஷன் பண்ணிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கேன். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன். கேரேஜ் மாதிரி எடுத்துருக்கேன். இந்த ராக்கெட்ஸ் அப்டேட் பண்ணுறேன். அவ்வளோங்க, இது ஒரு செம்மையான கேம், ஈஸியாக விளாட்லாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப், லைக், கமெண்ட். 6 7